Okay, should we gradually get started with our prayers? Maybe two. Dude, fine with就是当回，就是当回。Bo John de Jin Bo Jombo Yang Bo Zobe Sangye Dembo Jiden Jembo Jiwo Dube Kalu Yubo Lana Meba Hala Bena Dembo Sangye John de Yewo Shagya Tuba La Chan Zobe Sangye Bada Shaku Dembo Chema Jiden Gemba Jiwu Dube Kalu Yuba Lana Ada Mena Dembo Sangye Jonden de Pege Shagya Kuba Shaze Lo Chedu Gyanzu Bo Jonden de Jin Rajomba Yanda Bada Shazo Dem Devara Sheba Jiden Gemba Jiwu Dube Kalu Yuba Lana Meba Lada Menage Dumba Sangye Jone Pegeva Shagya Tuba La Jaze Jodo Jazo Je Kante Kane Zo Kedante Sajen De La Gomba Dumurne Mane Jede De Na Choje Zo De Ze Geva Gyula Jaze Nanda Poma Chobu Susawa Ije Gyazo Serge Lagora Taba Jide Zona Lamewa Kumbu Gyunye Gyala Jazu Senjo Dhyamba Jime Jawe Sedo Rawa Gyala Jazu Gyala Zeba Zuna Nyame Gyunye Gyala Jazu Kumbu Tuje Jindemba Taje Jimbe Tamambo Sona Yende Gyazo Dejin Jela Jazu Tabe Jaja Dewa Yu Geve Nyezo Leruje Chido Dandan Jugyo Ba Jigyo Jela Jazu Rone Rove La Yade La Ba La La Radune Chige Damba Yende De Gedu La Yashazu Piba Chiyam Mejaji Gewa Kusun Zobar Rangi Sene Yonzo De Dene Sangye Tembaye
Kamarare Mamedan Yuma Seba Chuburadan Mema Lodan Jindabo Duje Junan Dedardan Sonan Deye Tamje Seba Ye Goban Done Genje Radure Gada Nada Chive Lajure Sibe Tole Jova Jova Sho. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, faith like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to destinates, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime, pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 어디서 다시 하는 게 뭐죠? 바바 군조 손나자 젤로 되게 다게 도바 되지나 근데데 제부가 자고 공부를 하게 뭐니 근데 전보다 자주 생배 근데 전보다 아지루주데 존데데 사모나와 제자외 취제나라게 땡엔데라 용버슈 야데제 자주 zembo zembo 바바 제레제 원주 셰럽제 바르도 심바사 원주가 남버다 공봉하고 대다가야 인게 동보 남버다오 되네 산지게 세단데 버저리고 전주 zembo zembo 바바 제레제 원주가 되게 제메소 리게고 갈라라 셰럽제 바르도 제바 제바 데바데 디달라 버자 되게 제메보다 자주 세보 세보 바바 제레세 원주게 세단 데바 샤레다 데 되게 제메소 샤리보 레게보 레게보 알라라 샤라게 바르 제바사 모제바 제바 데바 디다 남버다와 자데 봉봉하고 데다 가야라 제게 동바 남바야다 제소 다오 수 동바오 동바니 수수 수레 동바니 셰마이 동바니 레가수 셰마이노 데젠도 소라다 드시다 드지 남바라 셰바나 동바오 셰리보 데다 쳬탐제 동바니 세니 메바 마케바 마가바 테마 메바 테마다 제와 메바 강와 메바 오 셰리보 데다 웨나 동바니 수메 Jime, Jina, number Shepame, Bime, Nawame, Jime, Jime, Yime, Zume, Dame, Jime, Rume,
Sumeto meje kame bane yije nambara shebe kage bado yame do mare ba seba kashi me kashi sebe bado yame do deshin do dunga kunju wada goba da lame yishe me toba me ma do paya me do shari bu dawe na janju zemba na toba me be shir shirage baru do jimba tenje ne de sanla jeba me jen taba me de chije lole jindo nyangene de be tarra jindu duzanda namba shube sange tamje shirage baru do jimba la tene lana me ba yanda bar zobe janju do ngombar zobar sana yesu de Shirage paru chimbe nga, riba chimbe nga, lana mebe nga, minyambada nyambe nga, dunge sache ratu shikwa chebe nga, minzumbe na demba shikwa chate, shirage paru chimbe nga, meba teya, gade para, sangade budi yiro. Shari bu janju sembo jimbo dela, shirage paru chimbo, samola la para jao. Tene chonde de tenge ze dere shende chanju sembo baba jere ze wanchu la leso she jawa jene leso rigi ku de shino de jita jeje tembo shindu shirab je paru do shiba samo jo Tijin shebo namja jesu yirang chomden dege che ka tsene tsedan demba shade dade podon chanju sembo baba jele de wanchu da tamje dan dembe kor de da dan ada medan ama yinda za jebe dede yirang de chomden deje zumba la ngomba Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and concepts are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no suffering, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no
Oh, yes. 아니, 그런 것도 다 사포고, 아니, 다 준주고 진다들, 제가 준주고 진다 인데, 다 하나도 준주고 와야 돼. 또 무슨 냠술 와야 돼. 장주고 셈을, 장주고 셈 냠술 랑발라, 장주 셈랑을 줄라 냠술 랭랑을 줄라 제버 제발라, 뭐로 뭐로. 아니 저에 추도돼야 뭐 맞으나 아니 장주 셈 줄라 제야시라 하고 요에도 뭐로. 아니 저에 다 저와 양라 뒤인데 셰고 요래 손도. And we resume our Thursday class. The topic of the class, the way of the Bodhisattva. The text that we're taking up is this very text, the way of the Bodhisattva. And our ultimate aim is to adopt the mind of enlightenment, bodhicitta. And it is in order to adopt the mind of enlightenment that we engage in preparatory practices. There are 6 preparatory rites, 6 preparatory practices, and also the Anuttara Puja, the 7-branch limb offering. 모두서 딱 한다 신규 멤버 제약이다 주 장주 쌤 정말 제발라 당보 랑기 신규 멤버 제배 장주 쌤들 랑기 빌러 토버 제발라 랑기 주 타바지 보고 열었어 랑기 주 타바스인데 랑기 줄라 아니 니모게 하게 티바게 마타나 아니 신규 타바시 쌤들 줄래 깨투고 요 말에 제가 디치도 랑주 타바고 랑주 타바시도라 아니 탑 양라 düng이 나네 다 주주 루시에서나 당보 최백이 남샤티에 고요래 손으로. The purpose is ultimately to ripen the continua of others. However, first one must develop one's own mind of enlightenment. So in order to develop one's own mind of enlightenment, bodhicitta, the mind itself must be purified. One's own mind, as one attempts to purify it, as it is obscured by stains, must be purified through some means, and our means for purification is the 7-branch offering. Following the way of the Bodhisattva, we begin with the branch of offering. 수술로 고구여베나 다스 게디라 고구여베나 아니 잘라디 다부잡 투야치다 잘라디 다부잡에 차게디 고구로 와서 어디나신다 장주 쌤들랑 율라 깨버 채벌라 장주 쌤들 고냐 투야 유야게 아니 차게 소남도 싸고 그래 소남 싸야게 던다라 아니 저와 양라 드윈생 매도 메롱 차대요래서. Now, just as though there were some object that we wanted, it would make no sense to have that object unless we could protect the object, keep it safe. Similarly, when we aspire to develop the mind of enlightenment, in order for this to be relevant, we must develop a mind that can protect that mind of enlightenment. And so we accumulate merit to this end, and we engage in the 7-branch offering with this in mind. 양라 등게 당보디 최배 양라들에 최배 양라들 안에 계산 수완 그시고 공도시 계산 시번나지래 나보 요즈 마조베 쳐봐 르베 쳐봐 아니 르주베 쳐봐 아니 쳐봐 윤네버 멤버체 안라나메베 쳐봐 아니 되베 쳐봐 계산 쳐봐 투시에마 되베 쳐봐 투시에 버려 이 나네다 단단 가서 당보니
다 도사를 하고 용수 모습에 쳐봤다 류피에 쳐봤더니 다 숨바디 가래 류 류에 쳐봤어 이게 몇 번째 류바디 해서 Now, in the 7 branch offerings, the 7 branch offering, yes, the first branch is according to the way of the Bodhisattva is offering, and we have begun that, and it has its 6 parts, the branch of offering, offering what is had in common, offering one's own body, emanated offerings, and the rest. And so we have completed the first 2 and arrived at the 3rd, mentally emanated offering. 다 근데 이도 이지 주베 쳐봐서 다 좋은데 가르스나 안 쳐봐 피야디 다 쳐봐 지단다 쳐봐 오늘 쳐봐 피야 있나 다 수수라 왕와 쟤는 쳐봐 피야 요래 아니 다당 안절로 수수 왕와 제약이 쳐봐 피토야디 안절로 자기인데 요 말했어 다 쳐봐 왕와 쳐봐 피 쳐봐 랑 제 탐제랑 왕와 쳐봐 왕 쳐봐라 아니 라나 델바베 소놈다 차주 시스템도 데모 거를 다나 맞을라 소놈데 요마레 저거 프리투하게 차주 시스템데 가지고 줄게 게 요마레스 다 매베 있나야 아니 맞고 다 오늘 저거 피고 마피고시 되는 지구 요래나 대한 지구 요마레 저거도 이제 버도 피고 요래스 다 피고 있는 답시에 가리 요래스 아니 다 맞고 로요랑네 피베 로요랑 로고 땡에지나 되게 피하고 리바 소야지 아니 맞고 다 자기는 디 안아들어 요래 디드는 피고 요래 손을 Now, that which we can offer that we actually possess ourselves is meager. We have very little. If we were to offer what we have, it would be so meager. And so we envision an abundance of offerings surpassing what we have. But in order for all that there is to become the offering that we make, well, we must have sufficient merit and the mind of enlightenment too, in order to make that possible. We don't have sufficient merit, nor have we developed the mind of enlightenment. So that leaves us with the question, is it then appropriate to offer nothing at all? Of course it is. That isn't right either. One must offer what one can. And so we have the method for the very best offering we can create, which is created through mentally emanated skills and through samadhi. Through these we make offerings, and we are developing this skill. 나랑도 꾸ጆ로 쳐봐 피야 지금 조당 더 쳐봐 있나 수술로 지금 세저 너를 가리려 봐 있나 상황도 꾸조로 피고 센나체네 마비고 쳐봐 있나 아니 그 세네기 왕기 아니 양의 손도 이다 때문에 깨야 그 유인가 여러 피고 그래서 이나양 델레 아니 야가디 아니 다보 마수에 제디 피고 있나 아니 맞을라 저거 랑게 다도 소매 제 표할래 아니 다 kulunda 아니 세마도 되게 와는 상을 열어서 Now, when making offerings to the precious 3 gems, the best form of offering, whether it's resources that we have, food that we have, the best offering is the very best that we have. And when we give what we have, if we do that with any acquisitiveness, with any possessiveness, that possessiveness transforms the offering into a potential cause for birth in the hell realms or in the preta realms. And in that way, it is dangerous. So rather to skirt this danger, better than to make offerings of one's own personal things, better to make offerings of that which is common. The intention is better. 저게 딱 그래서 수술 오면 되게 제단에 다 제단에 약속 왕자 차상 유조 아니 랑 표투야 유조들 가사랑 류표야 되래서 류도 표야 돼 류표고야 돼 군조라 젠도 표와서도 군조기 아니 밖에 다 가시 두 배게 아니 시다 가시 두 배게 치도록 랑 류도 표고요 그래서 아니 류도 표니 아니 랑 류디기 아니 군조라야 표니 아니 간다랑 소놈 사이지 그거 개체와 직들의 수술을 표투야 요바 아니 때문에 니바들라 다다 이지 튜브에 쳐봤으니까 해서 이지 튜브에 쳐봤어 다 이지 튜브에 쳐봤으니까 다
간다랑 안하고 단다 땡인지 안하고라 땡인지 톱 매바 인도 시내 톱이야 말 땡인지 톱이야 말에 근데 매바 인도 가지고 뒤 찹들라 가르치고 그랬으나 이 집은 매바친 수수가 생거든 루스 삼로 땅에다니 저기 피고 유 삼바 매바치 아니 생거 돈에 배들이 자치모들이 피투야 매바치네 피고 그랬어 이 피야디 아니 가르치고 그랬으나 제마 마음발라 피투야 누가 유요 땡인지 두야 아니 유차를 해서 Now, the most valuable possession that we have, and that which we have full control over, is our own body. And therefore, we may volunteer the body, our own body, into the service of the sacred, the three jewels. And then once this is done, once we have volunteered to be of service to the three gems, then we do as is instructed by the sacred. And then through this, we accumulate merit, and it becomes very constructive. Now, there are also mentally emanated offerings, and these are done for those of us who have yet to achieve samadhi, for those of us who haven't achieved serenity yet. Without this shamatha and without the samadhi, we instead employ mental visualization, the idea of a vast offering, and imagining, here I offer something very vast. This, as an idea, is to develop the skill that later becomes cause for samadhi. 아니 대한 또 초과상들 아니 강가 저기 제 표현에 배 당다 삼류의 땡이징이 또 표투가 전혀 보여서 땡이징이 또 표가 전에 장장 초공 중부여레스 아니 도그 나라야 아니 디 땡이징이 또 표가 쳐버서 중부여레스 나나 땡징하다 자기한테 땡이징다 아니 제 순고는 표고로 되나시다 도그 나라야 이지도는 표가 쳐버듯이 아니 다 순고 또 망보여레서 거죠. In the sadhana of the secret mantrayana, in the ritual liturgies of the secret mantrayana, mentally emanated offerings are made, and also offerings are made by the force of samadhi. This practice of making offerings through the force of samadhi is found both in the secret mantrayana and in the sutra tradition. The secret mantrayana employs samadhi, mantra, and mudra applied to a substance in order to make a vast offering. This technique is also found in the sutra tradition. 뭐야, 다 된대래. 제가 이들 다 단단하고 공도 subject 한번 나 신체네. 다 랑기 주 타버 체스. 랑기 주 타버 세대 랑기 주라. 아무도 주 마타버 진이 수치 그래서나 내가 니목 티베기 왕기 아니 주디 미자원 또배 당보매 봐. 미자원 소셔. 제가 니 주디 미자원한테 파 타버 제외 지들라. 아니 다 이지트베 쳐봐도 표야 돼. 송구 열에. 제가 이지트베 쳐봐 표야 돼. 다 바게 간데 도기 한다디 제주 나라 막 송당시들 도기 송당시들지들 아니 당보 트위비 쳐봐도 송거래요. 트위 다 먼저 예주다 트위다 쳐봐도 다다 이지트베 쳐봐들라 또 먼저 계산 얘기 누이다 강가 표야 열대 산다다 또 단다 되니만 가서 송거나 주강께 아니 주강께 아니 나라고 트위도 제네 그 라기 규도 타버치하게 초과도 송거래요. 송거지. So it is then that, following the taxonomy of the text, we engage in this practice of mentally emanated offering in order to purify our own minds. Our own minds are obscured by the karma klesha, the karma and mental afflictions that in the first case from the beginning have soiled and made our minds obscured as they are. So in order to purify the mind, we engage in these mentally emanated offerings being drawn from both the sutric tradition and the shastra, the way of the bodhisattva. And first here in the mentally emanated offering is the offering of washing. We began this practice last week. It begins with the
building of a bathhouse, of a spa, and there the bathing takes place. And the bathing in the spa is for the purpose ultimately of purifying our own minds. 나디 당부 추 제발하다 추강 깨고 그런 도구 초가 시중진다 추강 깨. 나 추강들라네 직 가게다. 말하면서 배디 수술 자는 말하면서 추 자사기 강바되라 배 강바 아니 직 야고 수술라 간다 수술 간대지 고거 이거 삼로당 수술라 배 타고 추강 야고 아니 디배 장마 쉬고 고거도 된나 신진은 따다나도 거기 단단 말아주고 지금 디바 자야 지도 추 자야 돼 아니 다때 군조 추가 제외지도 군조 젠창으로 당부 젠전슈 아니 강바 젠전 마시고라 젠전사게 강바데 세다으로 와서 강바데 추가한테 세다으로 추가한테 딱 아주 수수기 지난 추가 배제 수수 나라다 대시자다 민자가 망보여야 돼 이내다 저가 망치에 나라니 시간도 배다 아니 간다 다 추방 깨서대 아니 배다 주시 고시 아니 다 지금 아주 시간 깨야죠 다시 타기 시간 깨 주시 고시 따바도 제바제 아니 내가 나도 포도 무진 gem바다 아니 나뭐 월 치고라 뭐라 되나시 대시 저것도 제가 딱 한다 주간도 쉬우지 배 이동와 장마 아니 가다 교진도 아니 배를 무치에 때를 두바지 수수가 셈나 요거는 세다고 해서 그렇지 In the practice of bathing, beginning with the building of the bathhouse, following the sutric tradition, one begins this. First, imagine yourself and your own needs if you were to bathe, how you would begin with a place where you would bathe, and whatever you needed would need to be there in the place where you're bathing, and you'd wish for everything to be of the highest quality and clean. So likewise here, to purify one's own mind, before one has invited the Buddhas and the Bodhisattvas to bathe in this chamber, one produces it, one builds it, and following the variety of ritual liturgies using this practice, you'll find in most of these ritual liturgies that the bathhouse, the bathing chamber, is produced in just the same way as an inestimable mansion, a palace. And the palace has 4 doors, and it has 4 torana, and it has all sorts of adornments, and is clean. And so we will find this described in the verses to come. But the chamber is astonishing in its construction. It's beautiful and sparkling, and one visualizes it in one's mind. And this is the building of the bathing chamber. 뭐야 대체 강바데 된데겠다 배당아도 강바 주간데 된데게 배 뒤타고 깨 거야지 갈 빼도 간데 쉬고 또 용어도 또 빼저 고랑 빼 용다도 이제 셰바 가서 빼나 수수 나와 예보도 지다 배 미케침보다 뭐가 pom보도 된데 쉬고 이나 아니 병어마 야가를 루스도 진다 빼저 고랑 셰바데 야가를 pom보도 아니 나와 된데 쉬도 아니 나게 강바데 빼마시 딱 장마 배프다고 규제도 야보여죠. 가서 쉬우지 고구로 왔어. 어디 나시 아니 다 단단 가서 가르 수 된지 쉬고서는 된지 쉬어야 돼. 말한도 있다. 밖에 야 산제다 산주 삼바. 누가 된지 쉬고 이거 인도 아니 데이터 간다라고 주사기 아니 된지 주사기 강바디. 미케친 보지 된지 쉬도 다리치와 라이 파파치. Now, thinking by way of example of the construction of the bathing chamber, when you invite an illustrious guest to your home, and now we're following the custom of ancient India, when illustrious guests were invited to a place, it was natural to prepare for their arrival by making the grounds clean,
by making sure the materials from which the place to which these individuals were invited is of surpassing quality with the very best materials. All of this would be required, right? The very best of materials, cleanliness. This is the case for illustrious guests. Now, when the guests are the refuge, the Buddhas and the Bodhisattvas, the space accommodating these guests must be even more surpassingly beautifully prepared. And this is the visualization then to bring to one's mind. And the verses to come will describe this. And as we go forward, imagine yourself how you may make the offering and the visualization as vast as you can. And now we look to the verses on page 38, verse 10. A bathing chamber excellently fragrant, with even floors of crystal, radiant and clear, and graceful pillars shimmering with gems, all hung about with gleaming canopies of pearls. This is the construction of the bathing chamber. And so this is the bathing chamber. And if you are able, envision the bathing chamber as a vast palace. And in the palace is fitted with the finest in perfumes. Just as in your own home, in your own bathroom, you have perfumes and ointments, and what, if you're able, you have the best, you provide the best for yourself. So here, fitting this inestimable mansion that is the bathing chamber, prepare sandalwood and akara and visualize this as extensively as you can. Oh, yeah, that is the walk sashi that shake in but cheap chin down and non chiton was the day, and it's sessions to someone so one member town, but someone Sarah's do barwa. Sarah Taras is about to bed, make data bed 30 buyu by Yahoo. Tarwa Taras to Jung in the trade to pay Jala the mother to pay Katu Yahoo shadow, so the trade to bush out of the ordinary share that other. Desert Nalogi, gain the Takarina, Zupora Zebu Yoba, Shembo Yoba, Yahoo, Kaja Resonance. With even floors of crystal, radiant and clear, the ground itself is translucent, clear, nothing makes it opaque, no grease. It is radiant and with floors of crystal, radiant and clear. Radiant and clear, imagine the arrangement of all the objects there too as fastidiously arranged. We speak of something being neat or spick and span. Imagine everything placed just so, fastidiously, clean, radiant, and visualize as clearly as you can. Oh yeah, that didn't somebody rejeba kawa yon dance. And that there Rumbuchengi, and yen chazan yimba. And the kawa that is sing the dollars over the Maiba, and it said the Mudi in the kawa that
동을 강백이다 동마다 스카와다 라리다 망보 연구로 어디서 가 아니 rumbuchene 제바 rumbuchene 배 까와도 스테다 무도 모디 제마 장부된지 저러 어디래 데데다 템바 아니 모디기 외차바와서 토 셰도 아주 보게 다들 지금 예강 첨보다는데 다강도 저 타지기도 저 타지단 제제기도 어디 나시지 모디다 rumbuchene 제한테 여봐 데데 여봐지 아니 메바치고 해서 And graceful pillars shimmering with gems. The pillars too are not of ordinary materials, not made of ordinary materials, but of gold and silver and gems and pearls and precious stone. And so too are the beams overhead, pillars and beams of the most precious materials, and all hung about with gleaming canopies of pearls. You find in Vihara temples, monasteries, that the apex is adorned with these canopies. So just like that, these canopies are of pearl. 다 디나라니 다 주간데 다 수수고 배 간다를 가지고 개부지는 디나다 덴데스 쇼거스나 아니 다 모두 제라된 체바 테르자 덴데기 강바 디나다 덴데 쇼야디 아니 다 추주 대신시 봐 아니 자주 셈발로서보다 되게 디나는 또 젠데 덴데 쇼로다 덴데 쇼 아니 디나라 쇼 아니 추체고로 해서 And so this is the bathing chamber. Visualize it extensively. And this is the site where you will invite the Sugata and the heirs to the Buddha, the Bodhisattvas. Invite these here, invite these personages to the bathing chamber. And when they've entered, then begins the bathing. 뭐야? 다 주간께도 다 추지수 관리를 했습니다. 추지단데 아니 다 지금 오마도 대신시다 이 세남라 렌젠 pomba mambo pyoju yon ne barka wallo dani romoche batime kudusu so da chuchi dan ode sungore sono. So then how is one to bathe these personages? The next verse describes the bathing process. There the blissful Buddhas and their heirs, I'll bathe with many a precious vase, a brim with water fragrant and delightful, all to frequent strains of melody and song. 야, 진짜 다 추치사데 아니 대신시 봐도 비세 남았다 가진가도 원래 추주도 해결이 와다 군조 숨들에다 산제제 아니 산제기 구송 두제 대강로야다 아니 세 자주 sem바 남라 아니 다 구두소거래서 아니 구두소야 돼 간디초스나 아니 signi바디 렌젠 pomba 마부 뼈기 추스 렘부진 pomba 배 맞아 그때 추치하게 아니 밖에 추치도 뭐다 추줄루사기 네 가르도 본바지 거로 본바디 아니 지 밖에 치기네 유마들의 많이 봐 아니 렘부진도 배 세르다 모두 모두로 서버 되게 본바 어디 뒤지 강화 되게 미과적으로 해서 One is washing the Buddhas and the Bodhisattvas, the Sugata and the Bodhisattvas, the Buddhas in their body, speech, and mind, and the Bodhisattvas. So as one washes their body, one uses a basin, and so it is described in the second verse, the second line of verse 11, I'll bathe with many a precious vase, a brim with water fragrant and delightful. One needs a basin in which to place the implements used bathing. And so one doesn't imagine an ordinary basin, but a basin made of gold and silver and pearls. And inside this basin is nectar. 야, 제 부모만 못 뼈지 추세디 다 모두 뼈세디 되는 뼈 버라지 말아 뼈 추세디 치마시 먹고 봐 티뱀 디나로 뒤지기 돼야 아니 배 말랑 배다 치만 예바된데 배 가졌다 치만 다 둬야 돼 치매 뼈다 보시고 되네 고고였다가 치마시 뭐 추위 아니 용 레버가 wallo다네 이도 와서도 좀
다 간다 파게 조주다 산지서 단지 다 간다 단다 르무제 망고 사야 되게 제시 잡고 망고 사야 돼. 당 아주 수술 간다 다 라바니 수부찌래 당 아주 라바 수부찌 라바니로 와서 데인데 고 망고 추셔 제가 다 류기 바트 수수 류데 다 수수가 셈기 뭐베가 쩌나 아니 나가 가면 바트인데 야 똥티 붐들이 쭈다니 바 지금 취해야 되는데 미국 쪽으로 했어. 양 미국 제 찍을 가려서 랑게 류 장가 쭈를 나고 쭈디 양바 자주 되지 망고 주당도 되지 쭈네 아니 주변에 이 부바디가 아니 이거 취해야 돼 미국 쪽으로 해서. And in these precious vases, the basins, abrim with water, fragrant and delightful. They're fragrant, and the word used here, this fragrance is not the fragrance of an incense, but rather perfume, and the kind of perfume that is that can penetrate materials and purify of any stench or any bad smell. So this powerful perfume, which will be used in the nectar to bathe the Buddhas and the Bodhisattvas, is found in these many precious vases. Many precious vases. Why are there so many precious vases? Because we only have one body and two hands. We multiply our body, and we multiply our body into as many bodies as we are capable, whether that's 100 or again into 1,000 or again into 100,000. With the greatest strength of mind that we are able, we multiply, visualizing our body. And so to accommodate our multiple bodies multiplied 10 times and then 100 times, we have these many basins, water fragrant and containing water fragrant and delightful. 도시 가서 다 되게 부모들이 먹고 나라 아니 이제 75 아니 다 지신별로 다 지신보다 되게 다 간데 나로그 뒤뒤치디 아니 다 간다 지신보다 다 지금 제 망보다 자료가 되게 추기 이동화 망보도 아니 지금 다 간다 매도다 제바 전에 레벨 2 강화된 2디 치고 2디 아니 2도 다 하나도 유 아주 강바람내도 주소람내 지금도 어디 때 구순도 된 수수 때 강바이녀 때 구순도 된 샤 아니 주소 지금도 왔다 가다 주소 제야 돼도 아니 뒤지 추기 아니 이게 다 조주 잡아서다 제가 탐제라 아니 추 치고 미과체 아니 이래 추 제발라 때네 아니 라기 규 답에 미과체야 돼도 쳐버려 손으로. Then these many vases are filled with perfume, nectar water, and and they're filled with this pure perfumed water, compounded of many substances, compounded into a very appealing, very marvelous nectar, and then this nectar water is strewn with flowers. And just as when we ordinarily consecrate a new building, the building has been built, and then it is supplied with or presented with the Buddha's body, speech, and mind. And when this is done, then the Buddhas and the Bodhisattvas are visualized as arriving, and then they are washed in the visualization. And the washing is for the purpose of purifying one's own mind. Here we visualize along the same lines. Oh, yeah, that 한다라 보게 아주 그 아주 추 제약 미국 지도다 추주 산제 담제라 추 미국 지도이나 추주 산제 담제라 산제다 전주 선바들라 아니 고 미장와 다야다 추야게 관제 차진 개 요마로 이나야 추 제바디 가르스나 랑기 주기 뉴무 되게 왕기 아니 거기 산지 단다 산지 구순투다 랑게 구순투 예멘 치고랑 아주 다 냠내 치는 미국 치고 냠내 치고 미국 가르스나
산지 고송 투드다 랑기 유기 롱아 예수님부터 예매도 차 두고 차 두고 열와 이 차마 투에데 갈나 랑기 유기 뉴모되기 차마 주고 세워라 대단 다 뉴모데 답에 제베체도 다 랑기 소놈 사야다 랑기 유기 뷰도 답을 제베체도 아니 군조로 튀지제 군조로 튀제버라 때는 군조 그 질럽들 에 대제 질럽들 랑기 유라 마슈 아니 랑기 유기 뉴모 다 아니 다음에 제가 랑기 유라 아니 군조고 질럽들 죽투에 여바데 어미 데려와서 Now, as one bathes the Buddhas and the Bodhisattvas in the visualization, there's no impurities to the Buddhas and the Bodhisattvas. They're washed for the purpose of purifying one's own mind. For one's goal is to make an indivisible union of one's own body, speech, and mind, and the body, speech, and mind of the Buddha. So the Buddha's body, speech, and mind, and one's own body, speech, and mind are to be indivisibly one, yet they aren't presently because of the intrusive presence of the mental afflictions. So in order to remove the mental afflictions, in order to increase merit, and in order to purify one's mind, one engages in this visualization. And with the purification of one's mind, then the blessings of the Buddhas may descend into the mind and purify the mind and then abide there. 모두시다 간당 알아도 처벌 피하다 아니 다 처벌 피하게 간대지 벌이나야 땅 알아도라 가르스나 장와도 좁아 짐버든 안들 열어와 안들 뒤 장와래 뒤 미장와래 뒤 야가래 뒤 두가래 생각이 다 연지 제약이 남도 알아도로 열 이내 산지를 장와도 좁아다 그게 미장와도 즉 다바다 마타바 세다 장와도 미장와 세다 되게 다 단위 군조를 장도 마산이 제 요마다 그 당조 예매 제사 당조 예매 집에랑 지면과 또 차로와 그 당조 미네 말한도 장와로 장와 집에 남도 요 좁아 집에 남도 요 세다 되게 유디 다 남도 뒤 온게 다 간제 수수고 처바 비디 아니 장와 피와 야가 피도와 오 되게 제네 다 수술 손놈사 치더라마도 거기 처바 비서가 유라 처벌 가는 거야 요 말해서 Now, in the proffering of anything to the Buddhas and the Bodhisattvas, the Buddhas and the Bodhisattvas themselves make no distinction between pure and impure, better or worse. These impressions are dualistic, mistaken impressions that we have. The Buddhas and the Bodhisattvas have no such dualism in their perspective of things. This is our own superstitiousness, and so it is with the Buddhas and Bodhisattvas, as they have seen that there is no intrinsic nature. They are all of a kind, but for us, when we offer the very best and distinguish between pure and impure, we do this in order to increase our own merit, though that same distinction isn't made by the Buddhas and the Bodhisattvas. Oh yeah, that's susule yang tangzo yeme to ba che te wa da. Ani chi ya du ge yenje mebe per che rangshi mebe to ba pile yena. Ani tang do to ge de da kandar kari phune yang su to phune de ge yorwa. Handang arang zo di tang wa to ba yeme de che to ba de ngzo le ge yo marwa. Je me du tang ba tang zo ku jo le chwa bi de tang de pi zo wa de ma bi we chi gwa di. 다 저 유주가가 저도 랑 소남사 보고 열에 싸워 세들라 아니 랑이 야가 지마디 야가 뭐였으면 야 피고 어딘데기다 저거 피다한테 대전하라 송열에 아니 이제 피고 열에 송로지 Pure and impure, good and bad, to the Buddhas and Bodhisattvas who have realized the absence of intrinsic nature, there's no distinction to be made. However, for us, still enmeshed in dualism, we distinguish between the two. And so for the purpose of increasing merit, we make offerings of that which is of the highest quality.
However, if we have insight into the absence of intrinsic nature and no longer cling to the duality, then an offering may be made of anything at all. In the texts, we find scriptural support for making an offering, however, of the best of substances. 다 제가 다 고주 다 고주 주관계 아니 수고주다 주관하는 수고주 고주다 그 여세다 제가 주관하는 데리슈 아니 다 그게 주식이 추기 추 아니 추대랑 거 아니 랑게 주지 아니 내다 니모 다 간데 셈이 주고 남도다 아니 남도 되게 왕이 계획에 레디 사베 제부 중에 가리나다 아바체야 미과체야다 아니 추치도 없지도 않아 유튜브들이 아니 저거 망고 다 여러 다다 내 측심마도 송여 말해 손을 So the bathing practice begins with the building of the bathing chamber, and then into the bathing chamber the Buddhas and the Bodhisattvas are invited, and there they're washed in this nectar water, and the water, the nectarous water, the nectar water ultimately purifies one's own mind of karma klesha, action, negative action, and the mental afflictions. And all that is created through superstitious conceptuality, misguided conceptuality, all of the negative actions, and all of the causes for suffering are purified. 다네 고추산다 추사도도 가르쳐 아니 맞아 딱 치고 아주 수부 추산은 수부 치기도 되나 신신 아니 수부 치고 그랬다 수부 치야 치들라 가리었으나 이거보다 직니도 대다고는 총관 매벽고 상라 지라부에 부시고 꾸치오스도 어디 직니디 꾸치워기다 저가 다 직니들에서 And there are lots of scriptural supports for and verses used in the liturgies of the bathing practices, though there's just this one verse here. And then the bathing is followed by just as following our own showering, we dry and we dry off. So the bathing is followed by drying the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas. And so the verse is verse 12. With cloths of unexampled quality, with spotless perfumed towels, I will dry them and offer splendid scented clothes, well dyed and of surpassing excellence. 제자다 대다꿀로 충분매배 그스다 거기 치야 그도 충분매배 그 아니 잠보임바 아니 충분매배서 다 간수 뒤중하랑도 거기 치야기 딱 수수이는 주의점 치료점 아니 치야기 제디배 장마임바 주의 규제 py다보고도 되나시 다단다 군조로 치야기 인도 아니 제디 배 거기 잠보임바 장마임바 아니 티심부라도 거바 된데기 미바체는 치고를 해서 So then we dry the bodies of the Buddhas and the Bodhisattvas with cloths of unexampled quality. This unexampled quality, the incomparable quality that the fabric used to dry the bodies has, it resembles just as when we dry ourselves, we do so with something that's clean, of good quality, more so when drying the Buddhas and the Bodhisattvas, the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas. The fabric itself is soft and it is perfumed, and it's these high quality fabrics used to dry the Buddhas and Bodhisattvas. 당아도 초가 당도 잠바니 당아도 수부치와 다시 배들에 치대고 말아 당아도 초가 당도 마주게 다 거기다 나도 지단 그 연달을 빼져나는 별로 가시가 가시가 거기서마다 네 엄마 루기 여기다 가시가 돌로지어다 야가가 엄마 농바지가 나온다 농바도 된거 가시가 거기서 너무 땅하고 하다도 아니 브레도 레 잠보유 요든지 뱅지어다 다들 루기를 뭐요 시대는 두대 더로라 제가 데이도 데데게 레 된데 아니 치고를 치료점은 내가라 치고
아니 맞아 되게 초가당도 있나 누구세네 아니 초가가 찍던 미던 거라니 또 구송 투가네 지우다 째라들 투는 도 지다다 미과 쳐야 되는데 요레스 근데 요르지단 나 수부치어나지 도 쳐야 게 말하다 고 내가 또 투는 치베 근데 지금 미과 쳐 초가당도 내 지그래 해서 like 간제스니 디 그치 그래서 구치와 그치와 좋아 치와 로 그보고 내가 또 그래서 로 알레 내가 또는 치외 미과 나도 되게 수부치어는 데 치대고 말해 알레 내가 또 치외 뭐 치외 미과 쳐야 돼 초가당도 내 지그래 지다 딱 치에 레드라다 지다 리페전al 가시카이 레세야다 부레세야 되는 막 이게 고생 자치 모르는데 도와 어딘데 치어 어딘데 어딘데 동그래 손으로지 Now, in the ritual practice of bathing and drying, as one dries the bodies and visualizes drying the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas, it's not as we ordinarily do, rubbing all over, but patting down in the 5 places on the body, and the fabric used in some texts, it's kashika fabric. And there's a story of this region in India and of a story of the fine fabrics that it produced. The story's long. I mean, the account of the kashika fabric would take all of our time, take up all of our time. But as one is reciting verses of this practice and visualizing drying the Buddhas and Bodhisattvas' bodies, one imagines the 5 places and patting down the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas with this fine fabric. In some texts, we hear of the kashika fabric and also the bhuv fabric. These are silk, high-quality fabrics. 도제다 꾸치 사다네 가서 남자 표고다 남자 표에들 남자 표에치디 디오데도 데네델라 카도 레주베 나자신도 지지 담보풀 거기서 살아 전부 나조 당소다 직순도 어디서 And after drying the bodies of the Buddhas and Bodhisattvas, one then dresses them in raiment. And so on page 39, verse 13, this is described with different garments, light and supple, and 100 beautiful adornments. 도제다 데네딘 나사 표에들다 거기 남사 표사 될었다 나도 비어로 티신시 봐요래 아니 바다 티신시 봐요래 아니 다 티신시 봐들다 셰보다 셰마 용거로 아니 다 잡보다 시와 용거래 아니 다 근데 망고 진짜 수수수 거표고로 제가 다 티신시 봐라이나 라도 rab중고치 수고 남선 표고로 와 야다 디나네 디 파게 다네 나사도 잡보다 되게 버게 셴마다 셰바들이 이나 아니 남자 수수도 남자 피고가 여러 어떻게 피고를 해서 Now we are addressing these personages in raiment, and the personages are various. They're Tathagata and they're Sugata, and they are male and female, and they are pacific and they are wrathful. So there are many forms here. And each has their individual clothing type, raiment. The Tathagata are dressed in the 3 Dharma robes, and then there are the pacific and the wrathful, male and female, others, and each has its own kind of wardrobe. 여기까지 거기 지금 연구도 하다. 걔네들 카도 레주베스다 카도 신도 레과. 아니 주베 나서 신도 티심보다 답업 필요서 제가 대인도 대신시발라 제가 주고 남성 이동 앞에 주만매 같은 게 필요지 다 침백이 자진 다 배나가서 다에 거기에 다 전주 선발 자샤는 전주 선발 수수수보다 다 잡고도 잡고 남자 가가요 시와도 시외는 들어가 아니 다시 제보되더라 포도들어 포기 들어요 모두 들어요로 와 어디야 3점 여봐 나줘봐 카도 나줘봐 아니 걔한테 차가 여봐들이지 표고를 해서 그렇지
with different garments, light and supple, and 100 beautiful adornments. The personages are various. The Tathagata then dressed in becoming robes, the 3 Dharma robes, clean robes, and then there are personages who are lay, non-ordained, bodhisattvas of this kind. They may be wrathful, they may be pacific, they may be male, they may be female, and so there are various wardrobes, and so with different garments, light and supple, and 100 beautiful adornments, they are dressed, and each has its unique adornments as well. 근데 배도 세전에 번에 나와 끼어로 여 domdemba. 여 domdemba는 남사 피디 아니 리다 바바 피우라서 리다 바바지 아니 디 끼를 때에 끼리들 끼리를 꼬라 죽게요. 어딘지 피우를 어딘지 선대진들이 피우를 한다. 또 여 domdem바데 아니 베닝지 바바체에서 주바인도 고난도 아니 리다 바바 요거야다 아니 끼를 끼리들이 죽 코라 요가도 로어리 주고 베들 닝지 유마시베 제기 요베 천대들이 아니 남사들의 표현들이 여러 어디나 신다들인데 수수 전대 여래서 Kirati, any 꼬라 죽 low. Now, for example, Dromtumpa, when dressing Dromtumpa, one dresses Dromtumpa in a deer skin, and he wears a belt. He is dressed with a belt that circles his waist 6 times, and Dromtumpa is the emanation of Avalokiteshvara, and as a recollection of this role as an emanation of Avalokiteshvara, he is wound 6 times by his belt around the waist to symbolize the uninterrupted, continuous compassion for the 6 realms beings. And so each personage has its wardrobe. 예, 다들은 남사의 표현 모두 대샤 저트는 지나야고요. 그래서 그러나 디 추고 딜라 모두 디도다 간다 유모도 초가 땅도 이나 지를 보라 명지로 명지한 뜻이 명지불람나 팽기면도 한 뜻이 접시 저는 모두 뒤죽 됐다 강에도 제가 안에 먼저 드린 대샤 저트는체 아니 디네 먼저 한 디네 주주 제가 저트는체 안디 차소나 아니 제서데 소제지다 지기나 지열사 어디지 So then we will conclude here for today. This presentation of the practice of bathing includes in it in the ritual recitations or in the ritual practice enumeration of the names of individual, and in an explanation of this, the explanation is necessarily quite time consuming. So we won't address all of that here now. Instead, we will begin with our question and answer portion of the evening, and then we have made preparations for tea a little bit earlier at the end of class, and so that's why we'll conclude with that. So yeah. Ora. Yeah. Now, any questions? Ishna, could you please tell us for the patting down of the bodies, the 5 places? And also, I noticed in my own mind, I feel feelings of like modesty or shame when I think about patting down the bodies in Yoga Buddhas. And I think I'm more comfortable with feet. Is it better to start where you feel a sense of comfort, or not have these confused thoughts about these sorts of things? And is there any sort of antidote to that kind of feelings of
excessive modesty or shame with regard to cutting down the bodies of the peasant groups. Oh yeah, that was the any nenga sungswa nega ne nga tenzo re sungrochi tene ichikche tene shendati any sangi good and such any chiwe mebe chedu tes what's a member member yevchane tes medeva den chagidu kainsanti any sangi good any lage rek sangi tes any medeva den jongre 어제산 델라 아니 님보 요라 님보 땡에 유베 어데리 어도 전에 나데 가도 지우 점바 인가 숨체 지우 점바 인가 숨체 고좀 두고 전에제 아니 예다 연대 두고 어디 땡아 고좀 가든 공하고 천대제 아니 독사대 대도 그래서 궁아 공부 유인이 맞아. 공가서 정도 네 도용가서 수수고 풍부가 오주베기. 라우라라. 공가 여러. 어디지? 아니 독사대 집내 숨지 아니 공부 유인을 두고 하고. 어디지? 내가 대대서. 다 밖에 산지게 구치도 잡아. 아니 그런 게 다들 수수게 다 셈나 천나시 지기도 왔어. 다들 내 말에 수수게 산지게 꿀라 치고야 그 믹스 주제 가야 말와. 이내 수수기 셈게 나기 내기 집었다 박자 렌조 아니 다야게 치돌 아니 답하게 내는 치바디 천대 전에 다야데 오늘 치사도 수수가 셈나 치고 월와 셈나 치고 고여 지도 이도 좀고 셈게 돈 몇번 장마 전에 치바이나 아니 콜라 녀바 가요 말해 아니 그 표현이 가려서나 아니 랑이 규기 운조기 내 집에 소남들가 되네 랑기 아니 룡아 예수사베 디바티게 마 다야 되레스 그래서 콜라 밖에 지금 운조를 치초도 마셔고 되게 이거 마셔제 그 치고야 균제디 랑기 집었다 나는 랑셈기 집었다 지류기 동에서 다 붙여 미고잖아 아니 그 천안에 치고 제가 말 와서 와 The 5 places where one pats down the body are the crown of the head, the throat, and the chest, the heart, and the left and the right shoulders. And these 5 places symbolize, correlate to the 5 aggregates, which with their correlate to the 5 lords of the family. And so now for you, when feeling modest, patting down the bodies of the Buddhas, don't worry yourself over that, because there's no reason to, because of the deep purpose of the practice, which is addressing, or rather purifying and attending to the removal of the karma and mental afflictions and habits that beset the mind. And so to purify these, one washes and pats down the Buddhas and the Bodhisattvas. It's one's own mind that is being cleansed, actions of body, speech, and mind. And so don't become concerned with whether it's appropriate or inappropriate, for what you are doing is attending to the defilements and the obscurations in your own mind. That's susugi lunga yusung sanjeji kulaya yuriagi yugi saya chidula ani nyamni chigi orwasum. And ultimately, it is the practice to make indivisibly one the body, speech, and mind of the Buddhas and your own body, speech, and mind. This is the practice for that purpose. Are there any other questions? I allow it. Yeah,
Yeah. What is the nature of the Buddhas and the Bodhisattvas? Are they empty of inherent nature, the way our existence is described in the Heart Sutra? Tadene Sangyedan Jangchup simple Rangshin Dares. Ne Jangchup Simbadan Sangyet Nambatso Matsu Nangshin and Rangshin Gi Drupe Dombarbe and Sherab Nimbo Sumba Nangshin. 단도 당보는 신 카레 세저로와 다 당보 뒤진 것이 모두 맞을래 겹들로 겹 대접스 니 대시 제거와 유접스도 좀 알아서 다다 겹 요사기 산제 다다 전 센사죠 맞을래 겹 되니 산제다 산주서 버저로와 니가래 유접스 다랑 수수 제마 산제 산계약이 산지 고반죠 들 대접스 안 디지털 시간에 내 팽길성 되게 더서 Jizani Dacha Tumbadani Jangchup Simbadan Zo and Yukyap 유접지 Low. 다 수수지만 뭐 산지 수수산이 산지에 저와 산지 고마죠 대접 어디 되지가 않을 성다 What is the nature of these individuals? First, to address that question, I think to familiarize yourself with two terms: the causal refuge and the resultant refuge. The causal refuge is the Buddha and the Bodhisattvas. And the resultant refuge is one's own accomplishment of Buddhahood. So to understand these two will be constructive for you. We'll begin there. 예. 다들 당보도 자 이바디 다 단도 전주 선보다 산지 보다 먼저 뭐라 체력 용어는 이제 레베스 해주와 최 탐지게 지단 거랑 신내단데 직보지gan체 샘샘제이나다 사이게이나다 아니 치료가 속도 다다 티카리나 고조가 최 탐지게 내루고 내단데 동반이 이바디 직보지gan체 다 개발데 가네 치기 베스라나 다 사이게다 샘제스 와 다 사이게 시드다마 랑이 주지 레다 니모 차다 빵 사교디 빵 사교지 강사들라 아니 다 산제세 디디서 다 샘제들라 파바다 아니 소제스 니제 파바스도 잠바 다 바게 찬주 샘 줄라게 돈이도 베셔 줄라게 아니 양조 코알마 게 마지 수수가 나와 요바 왜 코알 레다 니무고 온게 코알 게 모고와 어디줄라 파바스 다 샘제스도 잡아 수수를 나와메 가들 코알 수수를 나와 큐네 메바 레다 니무 온게 코딩에 되라 샘제나 그래 아니 소치네 그거 수수기고 파바다 소리고 아니 파바들 상계다 유사 자세 파바니 어디를 시키잖아. 그래서 안 심진 라인이 파비 강사 된서 라두기로. 이게 레로와. 너. 레윤이가 마방와체. 돈이 전주섬 줄라체 돈이 무슨 돈이 저러와. 어디서 강한 장세 파바래요. 얘는 레드 뉴몬디 베데 빵이 와라. 레니무 빵이 맞다. 너. 레니무 빵 이날 레드니무 왕 퀄리티 오마래. 너. 어서. 그래서 빵이요를 빵이요 말해. 빵이요 말해. 이날 레드니무 왕 퀄리티 말해. 돈이 무슨도 마도바다 자주스. 데이터 파게 자주섬 더놈 심지 이 마지교도 레뉴니 왕 퀄로 라와요 맞다. 그라 레뉴니 왕 체다나 레뉴니 기록. 디디 제벌죠. 그래서 Now the nature of the Buddhas and the Bodhisattvas, is it like the nature as it's described in the nature of all phenomena described in the Heart Sutra? The nature of reality is the same for all individuals. It's the same for Buddhas and ordinary sentient beings, and it's
the same for sounds and forms and whatever the phenomena is. The reality is the same, or the nature is the same. The difference to understand is the difference between the Buddhas and sentient beings in terms of their abandonment of karma and mental afflictions. With the thorough abandonment of karma and the mental afflictions, this individual is a Buddha, leaving sentient beings. Sentient beings are of two classes, the Arya sentient beings and the ordinary sentient beings. Now, the Arya class of sentient beings are those which have developed, produced bodhicitta, and had insight into emptiness. They still have karma and the mental afflictions, but this, by virtue of insight into emptiness and the mind of enlightenment in the minds of these individuals, they are not compelled to again take up cyclic existence. They have control and independence. Control and independence wrested from karma and the mental afflictions. Leaving the other form, the other kinds of sentient beings, those who have no independence, have no control over karma and the mental afflictions. Ordinary sentient beings, called sentient beings or ordinary individuals, do not have independence. They have yet to develop the mind of enlightenment, have yet to have insight into emptiness, and so they have no control. So there is this difference between the Buddhas and sentient beings of the class Arya beings and ordinary beings. 다 간다 된다 저도 아주 그냥네 제세상 다 간다를 파게 된다 먼저 간다 장주고 셈 개첨부지는 시에고야 다니는 개첨부에 뭐 시에고야 된다 그러스나 다 가나 만족이 개와 체조디 개와 간대지 제예바는 디 아니 고수면 다 돈이 또 베셔라고 셈바 장주 셈기 셈바 유나 그 개와디 사메기 셈바 차르스 사메기 셈바 개와 차나 아니 개와디 세답이요 말 세기말 폐야만도 세가요 말했어 다 개와디 사메지 올 마주어지 사제지 올 데데나 아니 개와디 단다 개와이나 양고 세리 총으로도 용으로도 매우 차요 제가 다 맞아 개와디 사바디 사메지 개와가 심바초나 아니 개와디 있다 가데 춘 세매 망으로 말요 마도 용으로 들어 매우 차이로 와 제가 디차네 나 장주 생기 심바 아니 동의도 베시라고 심바세 개첨부 시야 되고 양가지 돼요 그랬습니다. Now, when we speak of a practice or practicing and speak of the need for the mind of enlightenment to produce the mind of enlightenment, that this is important, the mind of enlightenment, the significance of these ideas is the significance of virtue that has been accomplished, and whether that virtue is conjoined or steered by the wisdom realizing emptiness or not. When it isn't directed by the wisdom, when active virtue is not directed by the wisdom realizing emptiness, then it isn't transformed into uncontaminated virtuous action. Uncontaminated virtuous action only ever increases. It increases ever more by virtue of being steered or conjoined with the wisdom realizing emptiness. Different from this is a virtuous action, yet unconjoined with the wisdom realizing emptiness, which remains contaminated, and as it is still contaminated, it will be reduced in intensity. If it is non-contaminated, it only increases in intensity. And so the significant difference is between virtuous actions directed by bodhicitta and the mind
realizing emptiness, and those that are not. Are there any others? Jason's hand popped up. Maybe did it. Yeah, that did it. Other Ananzo, did that other Adangazuki, Chipage, that Chubagi, Yala, she, the Tatani Chag, Yala, Legre, Kanda, Tanda Toto, Naranzuki, Yamne, Nanzuki, Suzuki, Yamne, Sudamba, Ramsan, Tuzus, Shedaji, and it be Chawa Shembaji, Tunji Shedaji, the Richigio Mares. Yamne, Chisudu, Tuju Suzuki, Nisha Truchigi, Lega Kobajagi Neta, Migdagi Neta, and a Kalasagi Neta, Yegi Neta, Harichigi Neta, Gidiganga, okay, Kulung Kiawachi Simbache, and in Lega Chijokanga, Suzuki, Chanjuk, Siena Pemba, Chanjuk, and Kanda Susanji Komato, the Julep Rotuba, or the Rich Chesona, and Yamne, Utakshu the child was. Shen to you, Suzuki, Nisha Ruji, for a summer to the Madana, Vietnam, as a country Montuche, Yan Yamne, is a Tuzu patient that take it dinner, and did Suzula to Zera, Kawore, Yamne, put out Chag Mares, or this one. So we've looked at the practice of offering, and then this will be followed by the practice of prostration. And so these are practices, but they are practices that you must take aboard and continue in uninterruptedly and continuously. They oughtn't be postponed indefinitely with the repeated thought, this is for another time, this is for another meditation session, I'll do this at a later time. Instead, the day has 6 sessions, and while you're walking, while you are looking about, while you're sleeping, at any time, with an inclination of mind as the starting point, and all subsequent actions following it, conducing to virtue, and all actions intended to benefit sentient beings and make possible those vulnerable sentient beings' ultimate enlightenment. With this ongoing practice, one has the very best, one is engaged in the very best form of practice, wouldn't they be? And so to become consumed by other things perpetually and never to make the time for this consequential practice is and would be a shame. Well, that Toto Suzuki, Chembagi, Legache, or Legati Chikugu Yoba, Chembache. Shishin Digi, Legati Yagachi, the Duga Chikitu, the Towers. The Ta, and this Yaga Chikituna, or Yabo Chezo some Gawon. And Yabo Chemidu some, or Rimason some, and Yobachi, this Chebaina, and then you might check the Tola Doyamar, you might shut to choosing yourself to Tola Doyamar. That Rini Jetola Domana, and Sani Diga, the next to same Homchen, and it's Suzuki, Lega Karicheva in Naya, Miller Pamilota in a Giordo, Miller never in a could never do Mare, Cheta de Lady, Suzuki Tambo, Lunga Yusum Jobati, in Shatuchi down Tola Mandoa, Chepi, or the Yame should see. And Tina Kobajani, sound, Tantunaya, or yours. What is much? Then to do this, use mindfulness, which allows you to constantly bear in mind what it is you must do, and use this with vigilance so that all that you are to do, you can examine to find whether you have done it well or not. And if you find you have
done something well, then you must rejoice in that and celebrate that. And if you find you haven't done so well, that wasn't quite what you intended to do, then develop remorse for that. And then bit by bit, if this practice continues throughout a day, then that day will not have been wasted. That 24 hours will not have been squandered. And then this way, day by day, the mind will inevitably become accustomed to something newly. And one will, when they meet others, bring happiness to others. And one will, when they meet others, never harm others. And so in these 24-hour days, one upon the other, one's strength of mind will increase. Both shani on the current damsha maram sumbi and gangalo sem shiva lu deva ani sem rangi lu deva the sem shiva dilla ten and shani sebe and manado koyu lunga dita ten by zabulin kaza and shidilla cureag malam jabo chase. What is one? And so we will conclude with that and begin our closing prayers with our own mental wellness and contentment and our own physical comfort in mind, so that these two, mental wellness and physical comfort, may become conditions for bringing about the welfare of others too, and bringing peace wherever there's conflict all across the world. So with this in mind, we will recite our closing prayers. Verse 12. Rendo bele sonye kada yamba kashi sabate lome mare ki rondo wangi nale jeve kota gyurje bema sumbe tsera kondo yan jambe yanji sewe jesu Tende lemba kunzan lamge cho nyene drube gyana neje cho rangi chishin tobe lamge ne shudra tsewe changwe tage drowe yiye mamba seje ne gyawe temba yurve tenju temba chen choje majabang Achagyan nyambar gyurve chode Inje chambu yera jewa Pende sute sawa je Seje gawe mejun chile Lejo chanju lamje lebe Pare mange yela bebe Gawe zeba pende Bangka Gurge kenge gurje gurge seje menani be Sera gundu yave maka nanda Panze keva chola juju tuje dula dumpo Tude nade tadu toje Chashi yaso chugu yayoji. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I behold in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment.
and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas in their son. May all human and non-human beings that eliminate adversity, make things conducive for practicing excellent paths, never be hurted in any of their lives, and the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāgī jīnyē sāvē jēwā jē tēndāng rō jēwā jēzū lō sōng rō yē tēmbē yīngō yīngō sēnjē kāmē gō yīng sēng pēnā bēwā mā lū rō jērē zēwā tēnzē jāgō yī shābē sēdē bārādū tēngyū jē jāmē bāwō jēdā jēmbā tāng gōndō sāmbō dēyāng dēshēn dēdā kūngjē jēsō tālō jē jēwā dēdā tāng jē rākdū dēsō jēgē jēwā tāng jē gē ngō kāmā Dāngī jēvē sāvā dīgū yāng sāmbō jējē rādhū jāngū sēnjū rīgū jē mādē bāni dē yēvā yāmbā mē bāni I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drangpa who shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Shinra Yamsum. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best by the victorious thus found ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 투지체사니 투지라니 먼저 들으셔 드린 먼저 순주구쇼 샤야게 아니 그래서 개체부 시위들에 선이 쳐도니 아니 거기 늘자지가 세바체 아니 이 강압하게 따라서 쳐도 당한 쳐도 참하게 아니 이 샤야게 치도라 이만 개체쇼들이 뭐 케이와스도 제가 이제 강화 돌려지 거기에 저는 나왔어. So today is a most important day because it's the birthday of the interpreter, and so all the Dharma Center here and all the students, all the Dharma students, Venerable Dunyo has said, can celebrate this important occasion, and so we'll do that. Okay, it's Thank you. Oh, there's cake and there's tea. Oh yeah. Things prepared. Oh, yeah, it's probably in the dining room. Okay, let's all, you guys can go there. Thank you. Oh, yeah. Did I get what?